Hello my dear students, welcome to the ACE Engineering Academy ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్. ఇంకా నా పేరు మీకు తెలుసు కదా, రైట్? మాలకొండయ్య గంధం, థర్మల్ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ అవర్ అకాడమీ. ఓకే, ఇవాళ మనము ఐసీ ఇంజన్స్లో, ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఈ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము. ఆల్రెడీ 2 వీడియోస్ చేసాం కదా, చూసారు అవి? థర్మోడైనమిక్స్ కోడ్ చేశాను. తర్వాత లాస్ట్ వీడియో రిఫ్రిజరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ కోసం చేశాను అనమాట. ఓకే, టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని వస్తాయి తెలుసు కదా మీకు. ఈ థర్మల్ పార్ట్ నుంచి మీకు 18 మార్క్స్ వస్తాయి. అవుట్ ఆఫ్ 18 మార్క్స్ మీరు 10 మార్క్స్ థర్మోడైనమిక్స్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఒక 4 మార్క్స్ ఆర్ఏసి, రిఫ్రిజరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్. రిమైనింగ్ 4 మార్క్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ, ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కాదు, అప్రాక్సిమేట్లీ 4 మార్క్స్ ఐసీ ఇంజన్స్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు. ఓకేనా? సో ఈ ఐసీ ఇంజన్స్లో సిలబస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ లుక్ ఎట్ ద సిలబస్. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఐసీ ఇంజన్స్, రైట్? వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజన్స్? ఇగ్నిషన్ ఆఫ్ ఇంజన్స్ మీన్స్ ఐసీ ఇంజన్స్, ఫ్యూయల్ రేటింగ్, లూబ్రికేషన్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ టెస్టింగ్ మెకానిజం. ఇంతే సిలబస్, ఇంతే ఉందన్నమాట. అంటే మీరు మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఐసీ ఇంజన్ చూడాలి, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పెట్రోల్ ఇంజన్, డీజిల్ ఇంజన్ చూడాలి, క్లాసిఫికేషను, వాల్వ్ టైమింగ్ డయాగ్రామ్ చూడాలి, పోర్ట్ టైమింగ్ డయాగ్రామ్ చూడాలి. అంటే 4 స్ట్రోక్ ఇంజన్స్, 2 స్ట్రోక్ ఇంజన్స్, ఆ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద 4 స్ట్రోక్ ఇంజన్స్ అండ్ 2 స్ట్రోక్ ఇంజన్స్, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద పెట్రోల్ ఇంజన్ అండ్ డీజిల్ ఇంజన్స్, ఇవన్నీ చూడాల్సిందే. తర్వాత కార్పొరేషన్, డిఫరెంట్ ఇగ్నిషన్ మెకానిజమ్స్. ఇగ్నిషన్ అంటే స్పార్క్ ఇగ్నిషన్ ఇంజన్. యూనో, పెట్రోల్ ఇంజన్లో ఫ్యూయల్ ఈజ్ ఫైరింగ్ బై స్పార్క్, రైట్? సో ఎనీహౌ ఫ్యూయల్ స్పార్క్ ద్వారా పెట్రోల్ ఇంజన్లో ఫైర్ అవుతుంది కాబట్టి పెట్రోల్ ఇంజన్ని స్పార్క్ ఇగ్నిషన్ ఇంజన్ అంటాము. అదే మీకు డీజిల్ ఇంజన్స్లో ఏమవుతుంది? బికాజ్ ఆఫ్ ద లార్జ్ కంప్రెషన్ రేషియో డీజిల్ పార్టికల్స్ ఫైర్ అవుతుంది కాబట్టి డీజిల్ ఇంజన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ ఇంజన్స్. బోత్ ఇగ్నిషన్ చూడాల్సింది మీరు, రైట్? సో తర్వాత ఫ్యూయల్ రేటింగ్, ఆక్టేన్ నెంబర్ ఏంటేంటి, సీటేన్ నెంబర్ ఏంటేంటి, రైట్? తర్వాత వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆక్టేన్ నెంబర్ ఫర్ ఐసో ఆక్టేన్ అండ్ ఎన్హెప్టేన్ ఎట్సెట్రా. తర్వాత లూబ్రికేషన్, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. ఓకే, రెఫరెన్స్ బుక్స్, సేమ్ రెఫరెన్స్ బుక్స్ అమ్మ. మనము ఎంటైర్ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్కి మన మెటీరియల్ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. మన మెటీరియల్తో పాటు ఇంకొక మెటీరియల్ నేను ప్రిఫర్ చేసేది, రైట్, అరమో పబ్లికేషన్ వాళ్ళది. ఇందులో డిఫరెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. మీరు ఒకసారి చూడండి. అంటే మీకు ఆ క్వశ్చన్స్ చూస్తే ఏ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఒక ఐడియా వస్తుందన్నమాట. ఓకే, సో వితౌట్ వేస్టింగ్ అవర్ టైం లెట్ us టేక్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. లుక్ ఎట్ ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. చూడండి, వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడో చూడండి. ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ద ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో ఫర్ ఐడ్లింగ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ పెట్రోల్ ఇంజన్ ఈజ్ క్లోజర్ టు. అంటే ఐడ్లింగ్ కండిషన్లో ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో ఫర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ అడిగాడు. ఓకే, సో రిమెంబర్, ఐడ్లింగ్ కండిషన్లో జనరల్లీ ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో 10:1 ఉంటుందమ్మా. అదే మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ కండిషన్లో 15:1 ఉంటుంది. దీన్నే క్రూయిసింగ్ కండిషన్ అంటాడు. ఈ వాల్యూస్ గుర్తుంచుకోండి మీరు. అదే మ్యాక్సిమం పవర్ డెవలప్ అవ్వాలనుకోండి, మ్యాక్సిమం పవర్ డెవలప్ కండిషన్లో అరౌండ్ 12.5:1 అంటాడు. అంటే ద ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో ఫర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ ఫర్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్ ద ఇంజన్ ఈజ్ డిఫరింగ్ అంటాడు. ఐడ్లింగ్ కండిషన్లో 10:1 ఉంటుంది. రిచ్ మిక్సర్ అన్నమాట. ఇది రిచ్ మిక్సర్. అలాగే ఇది కూడా రిచ్ మిక్సర్. ఎనీహౌ, మ్యాక్సిమం పవర్ కావాలంటే రిచ్ మిక్సర్తో ఇంజిన్ ఆపరేట్ చేయాలి. మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ కావాలంటే, రైట్, నీకు ఎయిర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉండాలి, అంటే ఫ్యూయల్ క్వాంటిటీ తక్కువ ఉండాలి. అప్పుడే మీకు మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది. సో లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ద ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో ఫర్ ఐడ్లింగ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఈజ్ అరౌండ్ 10:1. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్.
Okay na? Similarly, look at the another important question. Reference fuels for knock rate of SI engine fuels would include different options ఇచ్చారు. Remember, the knock rate of petrol is the fuel for petrol engine కదా. అదే CI engine తీసుకున్నారనుకోండి, compression ignition engine, for CI engine the diesel is the fuel. The knock rate of diesel is measured in terms of cetane or cetane number, whereas the knock rate of petrol is measured in terms of octane or octane number. Okay, so ikkada the petrol, right, here what is asking, reference fuels for knock rating of SI engine, reference fuel for knock rating of petrol engine, for petrol engine or for petrol fuel, the reference fuels are isooctane and N-heptane, అంటే నార్మల్ హెప్టేన్ అన్నమాట, నార్మల్ హెప్టేన్. ఓకే, అదే మీకు డీజిల్ ఫ్యూయల్ తీసుకున్నారనుకోండి, the rating of diesel fuel for CI engine is decided in terms of two numbers, namely cetane, దాన్ని N-cetane కూడా అంటాడు, cetane, and alpha methyl naphthalene, alpha methyl naphthalene అన్నమాట. Right, let me write it, alpha methyl naphthalene. గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ ఫర్ ఐసోఆక్టేన్ ఆక్టేన్ నెంబర్ ఈజ్ గివెన్ 100 అన్నమాట, వేరేస్ ఫర్ నార్మల్ హెప్టేన్ ఆక్టేన్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 0. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అలాగే ద cetane నెంబర్ ఫర్ N-cetane, cetane number is given as 100, whereas for alpha methyl naphthalene the cetane number is given as 0. Very very important information. Anyhow, the knock rating of petrol is measured in terms of isooctane and normal heptane. Look at the options. Look at the last option, N-heptane and isooctane. Option D is absolutely correct. Okay, it is most expected problem for the competitive exam. I am marking as a 5-star problem. 5-star problem means very very standard problem. Okay, similarly, look at the another important question. It is asked like this: which one of the following quantities is assumed constant for an internal combustion engine while estimating its frictional power by extrapolation through Vance line? Vance line మీరు స్టడీ చేసి ఉంటారు కదా. సో Vance line ఎలా వస్తుంది? Vance line is marked with 2D coordinate system. Y coordinate మీద మాస్ ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ తీసుకుంటాడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రామ్స్ పర్ సెకండ్ ఆర్ కేజీ పర్ సెకండ్. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద పవర్ తీసుకుంటాడు, పవర్ మే బి ఇన్ కిలోవాట్, power may be in kilowatt. So this is the reference state. Let me mark the reference state 0, right, negative x coordinate or negative power coordinate, positive power coordinate. మీకు ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది Vance line అనేది? Vance line ఇలా వస్తుంది. This is the Vance line. This Vance line is marked at constant speed. ఇక్కడ స్పీడ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అండ్ వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఆల్సో మెయింటైన్ కాన్స్టెంట్. అంటే Vance line is marked in mass flow rate of the fuel versus power diagram at constant volumetric efficiency of the engine and constant speed of the engine. So ఈ నెగిటివ్ పవర్ కోఆర్డినేట్ మీద పవర్ మే బి -20 which is in kilowatts, 0, 20 ఇట్లా తీసుకుంటాడు అనమాట, 40, 60, 80 లైక్ దిస్, రైట్. సిమిలర్లీ ఈ మాస్ ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ మే బి 2 grams per second, 4 grams per 0.2 grams per second, 0.4 grams per second, 0.6 grams per second అట్లా తీసుకుంటాడు అనమాట.
Okay, so this power is representing a power loss అంటాడు, power loss. చూడండి, before the engine is developing power, some minimum amount of fuel is required for overcoming the frictional forces. Anyhow, this Vance line is constructed at constant volumetric efficiency and speed. Very important point. Okay, now look at the question once again. Which one of the following quantities is assumed constant for an internal combustion engine while estimating its frictional power by extrapolation through Vance line? Brake thermal efficiency, wrong. Indicated thermal efficiency, wrong. Mechanical efficiency, wrong. Volumetric efficiency, absolutely correct. So volumetric efficiency and speed both are maintained constant, right? Important question. I can say this is a 5-star question. Okay, alage look at the next question. Try to read it clearly. Ask like this: a gas engine has a volume of 300 cc, means cubic centimeters, and clearance volume is 25 cc. ఇక్కడ total volume given, total volume ఎంత ఇచ్చున్నాడమ్మా 300 cubic centimeters. అదే clearance volume equal to 25 cc. Its volumetric efficiency is 0.88. ఇంకా ఏమి ఇచ్చాడు, మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ 0.9, మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు 0.9. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద మిక్సర్ టేకెన్ పర్ స్ట్రోక్ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఎంటరింగ్ ఆర్ యాక్చువల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఛార్జ్ ఎంటరింగ్ టు ద సిస్టమ్. Okay, that is the question, right? Now you know the volumetric efficiency is equal to what? The actual volume of the air entering to the system dividing by the total volume. Ante, total volume. From this, the actual volume of the charge entering equal to volumetric efficiency times the total volume. Total volume. ఇక్కడ volumetric efficiency ఎంత ఇచ్చాడు? 0.88 ఇచ్చాడు. టోటల్ వాల్యూమ్ 300. 0.88 into 300. మల్టిప్లై చేయండి, యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. యూ విల్ గెట్ ద 264 క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావాలి, సార్ వాట్ అబౌట్ ద వాల్యూమెట్రిక్ మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ ఎందుకు ఇచ్చాడు, అలాగే క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్ కూడా మనం యూజ్ చేయలేదు, క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్ ఎందుకు ఇచ్చాడు? దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా డేటా. సమ్టైమ్స్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. ఇలాగే అడిగాడు. అయితే ఇక్కడ ఈ వాల్యూ అవసరం లేదు, అవసరం లేకపోయినా కూడా ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం, లేకపోతే టైం రైట్ ఎక్స్ట్రా అంటే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ మీరు కూర్చున్నారనుకోండి, టైం రైట్ ప్రొలాంగ్ అవుతుంది కదా. సో అలాగ ఇస్తుంటాడు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ కాల్డ్ సూపర్ పోలస్ డేటా అన్నమాట. మనము ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన డేటా మొత్తం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆన్సర్ రావాలంటే ఎంత క్వాంటిటీ మనకి ఏ క్వాంటిటీస్ కావాలో అదే క్వాంటిటీస్ తీసుకోండి. ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఈజ్ వెరీ సిమిలర్ టు లైక్ హౌ అవర్ మదర్ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ ఏ కర్రీ ఇన్ ద కిచెన్ రూమ్. ఒక చికెన్ కర్రీ చేస్తున్నారనుకోండి, మదరు చికెన్ కర్రీ చేసేటప్పుడు కిచెన్ రూమ్లో ఉన్న అన్ని ఐటమ్స్ యూజ్ చేస్తారు, మదరు చేయరు. ఏదైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ అవసరం అవుతుందో అదే ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకుంటారు. మనకి చికెన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మనకి కిచెన్ రూమ్లో అల్లం ఉంటుంది, బెల్లం ఉంటుంది, షుగర్ ఉంటుంది, కిరోసిన్ ఉంటుంది. కిరోసిన్ యూజ్ చేస్తామా రైట్ చికెన్ కర్రీ చేయాలంటే? నో. వాట్ ఎవర్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ద రైట్ డెలిషియస్ చికెన్ కర్రీ, దోస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓన్లీ విల్ బి టేకెన్ బై అవర్ మదర్. అలాగే ఇక్కడ ఏ క్వాంటిటీస్ అయితే నీకు ఆన్సర్ రావాలంటే కావాలో అదే క్వాంటిటీస్ తీసుకోండి. రిమైనింగ్ డేటా ఈజ్ కమింగ్ అండర్ ఎక్స్ట్రా డేటా ఆర్ సూపర్ పోలస్ డేటా. ఓకే, సిమిలర్లీ లుక్ ఎట్ ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. బై హయ్యర్ ఆక్టేన్ నంబర్ ఆఫ్ SI ఫ్యూయల్, స్పార్క్ ఇగ్నిషన్ ఇంజన్ ఫ్యూయల్, ఇట్ ఈజ్ మీన్స్ దట్ ఫ్యూయల్ హ్యాస్, అంటే హయ్యర్ ఆక్టేన్ నెంబర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఆప్షన్ ఏ హయ్యర్ హీటింగ్ వాల్యూ కాదు, హయ్యర్ ఫ్లాష్ పాయింట్ కాదు, లోయర్ వాలటైలిటీ కాదు,
longer ignition delay. Yes, by maintaining the higher octane number in the petrol fuel for the spark ignition engine, you can maintain, right, you can maintain higher compression ratio and ignition delay is, right, automatically increasing, or ignition delay is going to increase, or higher ignition delay can be maintained by selecting the petrol which is maintaining higher octane number. Therefore, option D is absolutely correct. గుర్తుంచుకోండి, జనరల్గా the compression ratio for the petrol engine varying from 6 to 12. Compression ratio for the petrol engine should not be more than 12. అయితే higher compression ratio maintain చేయాలంటే you select the petrol fuel which is maintaining the higher octane number. Okay, so this is for the petrol engine అన్నమాట, petrol engine. Whereas for diesel engine, ఈ వాల్యూస్ గుర్తుంచుకోండి అమ్మా, for diesel engine the compression ratio is varying from 14 to 25 అంటాడు. చూడండి, the minimum compression ratio for diesel engine is, right, more than the maximum compression ratio of the petrol engine, right. అంటే మీకు పెట్రోల్ ఇంజన్లో if the compression ratio is more, the engine is suffering with the if the compression ratio for petrol engine is more than 12, the petrol engine will be suffering with the detonation. అలాగే if the compression ratio for diesel engine is less than 14, the diesel engine will be suffering with the knocking or detonation. అంటే మీకు డీజిల్ ఇంజన్లో నాకింగ్ డిఫికల్టీని లేకపోతే నాకింగ్ ప్రాబ్లమ్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే యూ మస్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ ద డీజిల్ ఇంజన్ ఫర్ ఆపరేటింగ్ ఎట్ హయ్యర్ కంప్రెషన్ రేషియో. అదే పెట్రోల్ ఇంజన్లో నాకింగ్ లేకుండా లేకపోతే డిటోనేషన్ లేకుండా ఇంజన్ స్మూత్గా రన్ అవ్వాలంటే దట్ పెట్రోల్ ఇంజన్ మస్ట్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్ విత్ స్మాల్ కంప్రెషన్ రేషియో. ఈ వాల్యూస్ గుర్తుంచుకోండి అమ్మా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సిమిలర్లీ లుక్ ఎట్ ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ లైక్ దిస్: the method of determination of indicated power of a multi-cylinder SI engine is by the use of Morse test, Prony brake test, motoring test, heat balance sheet. Dear friends, remember, for finding the indicated power of both spark ignition engine and compression ignition engine, if it is multi-cylinder type, generally we are preferring the Morse test. Once again, the Morse test is used for deciding the indicated power of both petrol engine and diesel engine if it is multi-cylinder type. Anyhow, right, Morse test is used for deciding the indicated power of multi-cylinder petrol engine and the diesel engine. Okay, it is also most expected question in the competitive exams. Okay, similarly, look at the another important question. Try to read it clearly. Which one of the following type of compressor is mostly used for supercharging of IC engines? Yes, supercharging. Supercharging అంటే ఏంటి? The method of sending the high pressure air to the engine cylinder during the suction stroke is called supercharging, right? Supercharging అంటే supercharging అనేది ఓన్లీ డీజిల్ ఇంజిన్కి మాత్రం ప్రిఫర్ చేస్తాం. మనకి ఇంజిన్స్ జనరల్గా the engine which is connected to the Splendor Plus, the engine which is connected to the TVS, right, two-wheeler or three-wheeler, generally these are called naturally aspirated engines. అంటే the charge is entering to the engine cylinder during the suction stroke because of the pressure difference between the inside the cylinder and outside cylinder. అయితే ఈ డీజిల్ ఇంజన్లో, రైట్, for high capacity diesel engines, the engines are constructed such that for allowing the high pressure air to the engine cylinder during the suction stroke, that means that kind of engines are receiving the air during the suction stroke with a pressure more than atmospheric pressure. In the naturally aspirated engines, theoretically we are assuming that the air is entering to the engine cylinder with a pressure equal to atmospheric pressure. But supercharging means the method of sending the high pressure air to the engine cylinder during the suction stroke with a pressure more than atmospheric pressure is called supercharging. Generally, supercharging is required or used for diesel engines only. It is not advisable to use the supercharging for petrol engines. మీరు supercharging petrol engine కి యూజ్ చేశారనుకోండి, the engine is troubling with the detonation or knocking.
ఓకే, ఆ సూపర్ ఛార్జింగ్ కోసం ఒక ప్రెజర్ బూస్టర్ యూజ్ చేస్తాము. దట్ ప్రెజర్ బూస్టర్ మే బి కాల్డ్ యాజ్ ఎయిదర్ సూపర్ చార్జర్ or turbocharger. Anyhow, for the purpose of supercharging, generally we are preferring the roots blow air. It is also very very important question. I can say 5-star question. Okay, అర్థమైంది కదా? Yes. Similarly, look at the another important question. Look at this one. A 2-stroke engine has a speed of 750 rpm. A 4-stroke engine having an identical cylinder size runs at 1500 rpm. The theoretical output of the 2-stroke engine will be, right, will be theoretical output of the 2-stroke engine in comparison of 4-stroke engine. ఇక్కడ చూడండి, మీకు 2-stroke engines తీసుకోండి. 2-stroke engines. 2-stroke engines లో స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 750 rpm ఇచ్చాడు. అంతే ఇచ్చాడు, చూడండి ఒకసారి, 750 rpm. అదే 4-stroke ఇంజన్లో డబుల్ ఇచ్చాడు. 4-stroke ఇంజన్స్లో రైట్ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చున్నాడమ్మా? స్పీడ్ 1500 rpm. అయితే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 2-stroke ఇంజన్స్ దేర్ ఇస్ ఎ పవర్ స్ట్రోక్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ రెవల్యూషన్. ప్రతి రెవల్యూషన్లో కూడా ఒక పవర్ స్ట్రోక్ వచ్చేస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి? 2-stroke ఇంజన్స్ నుంచి. అదే మీకు 4-stroke ఇంజన్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, బై ద టైమ్ ద క్రాంక్ ఈజ్ కంప్లీటింగ్ 2 రెవల్యూషన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ 1 పవర్ స్ట్రోక్స్. అందుకని నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ స్ట్రోక్స్ స్మాల్ n ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ N/2 ఫర్ 4-stroke ఇంజన్స్. అదే మీకు 2-stroke ఇంజన్స్లో రైట్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ రెవల్యూషన్ దెర్ ఈజ్ ఎ పవర్ స్ట్రోక్ కాబట్టి ద నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ స్ట్రోక్స్ స్మాల్ n ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ N ఫర్ 2-stroke ఇంజన్స్. Okay, then what is the power output called brake power in terms of brake mean effective pressure, right? So K number of cylinders, PBM brake mean effective pressure into, right, KPM L stroke length, area of the piston into number of working strokes dividing by 60. ఇది 2-stroke engines కి. 4-stroke engine కూడా సేమ్ ఫార్ములా, brake power equal to, right, K number of cylinders, brake mean effective pressure into stroke length into area of the piston into number of working strokes dividing by 60. రైట్, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఓన్లీ స్పీడే ఇచ్చాడు, రిమైనింగ్ ఆల్ పారామీటర్స్ ఆర్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ స్ట్రోక్స్ ఎంతమ్మా? నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ స్ట్రోక్స్ 750. ఇక్కడ కూడా నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ స్ట్రోక్స్ 1500 ఇచ్చినా కూడా 1500 డివైడింగ్ బై 2 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా 750. అంటే ద నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ స్ట్రోక్స్, అంటే 4-stroke ఇంజన్లో స్పీడ్ ఎక్కువ ఇచ్చినా కూడా, డబుల్ ఇచ్చినా కూడా, నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ స్ట్రోక్స్ ఆఫ్ ద 4-stroke ఇంజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ స్ట్రోక్స్ ఆఫ్ ద 2-stroke ఇంజన్. దేర్ ఫోర్ ద బ్రేక్ పవర్ ఆఫ్ ద 2-stroke ఇంజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రేక్ పవర్ ఆఫ్ ద 4-stroke ఇంజన్. Very very important question, right? Now look at the options. So it is marked as a 9-star problem, most expected problem for the competitive exams. Once again, let me read the question. A 2-stroke engine has a speed of 750 rpm. A 4-stroke engine having a identical cylinder size runs at 1500. The theoretical output of the 2-stroke engine will be the same as that of the 4-stroke engine. Option C is absolutely correct. అర్థమైందా? Yes. అలాగే look at the another important question. Read it clearly. It is asked like this. In a Morse test for a 2-cylinder 2-stroke spark ignition engine, the brake power was 9 kilowatts, whereas the brake power of individual cylinders with spark cutoff were 4.25 kilowatts and 3.75 kilowatts respectively. The mechanical efficiency. ఇక్కడ మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ ఏంటమ్మా? మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా తెలుసు కదా మీకు. మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు రేషియో బిట్వీన్ ద బ్రేక్ పవర్ అండ్ ఇండికేటెడ్ పవర్. ఓకే, అంటే టోటల్ బ్రేక్ పవర్ బై, ఎందుకంటే ఇది మల్టీ సిలిండర్ ఇంజన్, 2-cylinder ఇంజన్ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ మల్టీ సిలిండర్ ఇంజన్. ఓకే, సో ద టోటల్ బ్రేక్ పవర్ డివైడింగ్ బై టోటల్ ఇండికేటెడ్ పవర్. అయితే
టోటల్ బ్రేక్ పవర్ ఎంత ఇచ్చున్నాడు? 9 కిలోవాట్స్ ఇచ్చాడు. టోటల్ బ్రేక్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 kilowatts. When the spark is cut off for the first cylinder, the power B1, this is the BP1, let it be BP1. 1 minute, let me write it clearly. BP1 ఎంత ఇచ్చాడు? 4.25 kilowatts. 4.25 kilowatts. In the second cylinder, when the spark is cut off for the second cylinder, the brake power is given ఎంత ఇచ్చాడు? 3.75 kilowatts. ఇప్పుడు మీరు టోటల్ ఇండికేటెడ్ పవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టోటల్ ఇండికేటెడ్ పవర్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారంటే, టోటల్ ఇండికేటెడ్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ బ్రేక్ పవర్ మైనస్ బ్రేక్ పవర్ when the spark is cut off for the first cylinder plus brake power when the spark is cut off for the second cylinder. Total brake power into 2. Okay, ikkada you should be very careful. Into 2. 1 minute. So this is the into 2, right? 2 into total brake power ఎంత ఇచ్చినాడమ్మా? 9 minus this one. BP1 ఎంతమ్మా? BP1 4.25 plus 3. 4.25 minus plus, right, 3.75. ఇక్కడ ఎంత? this is the right 18 minus 4.25 plus 3.75, 8 కదా, it is equal to 10 kilowatts. That is the what total indicated power. ఇక్కడ మీకు total brake power తెలుసు. Total brake power అంతా? Total brake power is 9 dividing by total indicated power into 100. Simplify చేసుకోండి for getting the efficiency 90%. Okay, so look at the option. Option A is absolutely correct. Option A is absolutely correct. Follow అవుతున్నారా? Yes, it is also most expected question for the competitive exams. Very important question, 5-star question. Similarly, look at the another important question. Auto ignition time for petrol air fuel mixture is minimum when the ratio of actual fuel air ratio and chemically correct fuel air ratio. గుర్తుంచుకోండి, the ratio between the actual fuel air ratio and chemically correct fuel air ratio is called equivalence ratio. Right? So anyhow, the equivalence ratio is the ratio between actual fuel air ratio and chemically correct fuel air ratio. వీడు ఇక్కడ ఏమడిగాడంటే, what is the equivalence ratio for having the auto ignition time for petrol engine is minimum. గుర్తుంచుకోండి, ఆటో ఇగ్నిషన్ టైము, రైట్, మీకు ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ఏ రిచ్ మిక్చర్. ఫర్ రిచ్ మిక్చర్ రిమెంబర్ ద ఈక్వలెన్స్ రేషియో is slightly, right, more than 1. So for a chemically correct mixture, the equivalence ratio 1. For lean mixture, equivalence ratio less than 1. For rich mixture, the equivalence ratio is more than 1. Anyhow, for having the auto ignition time for petrol air mixture is minimum when the equivalence ratio is around, right, 1.2. The equivalence ratio should be, right, around 1.2 for having the, right, minimum auto ignition time, right? So anyhow, option C is absolutely correct. Okay, similarly, look at the another important question. Look at this one. The volumetric efficiency of a well designed SI engine is the range of, గుర్తుంచుకోండి, the volumetric efficiency of the petrol engine is generally ranging from 70 to 90%. And one more important point is the volumetric efficiency of diesel engine, important point, is generally more than volumetric efficiency of petrol engine. Very important point. In case of internal combustion engines, volumetric efficiency of diesel engine is generally more than volumetric efficiency of the petrol engine. గుర్తుంచుకోండి, right, for the case of supercharged diesel engines, volumetric efficiency is around 100%. For supercharged diesel engines,
For supercharged diesel engines, the volumetric efficiency is around 100%. And supercharged IC engines low, right? Supercharged IC engines low volumetric efficiency can be expected 100% anamata. Anyhow, option D is correct for this particular case. Ee value gurtunchukondi okasari. Okay. Similarly, look at the another important question. Try to read it clearly. It is asked like this. A 4-stroke diesel engine when running at 2000 rpm has injection duration of 1.5 millisecond. ఇక్కడ చూడండి స్పీడ్ ఇచ్చాడు. స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 2000 revolutions per minute ఇచ్చాడు. ఇంజెక్షన్ డ్యూరేషన్ ఇచ్చాడు. లెట్ మీ రైట్ ద డేటా. ఇంజెక్షన్ టైమ్ ఆర్ ఇంజెక్షన్ డ్యూరేషన్. ఇంజెక్షన్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ గివెన్ 1.5 milliseconds ఇచ్చాడు. ఇక్కడ సెకండ్స్లో తీసుకోండి. 1.5 into 10⁻³ seconds అమ్మ. వాట్ ఈస్ ద కరస్పాండింగ్ ఆఫ్ ద క్రాంక్ యాంగిల్ ఇన్ డిగ్రీస్? అంటే క్రాంక్ యాంగిల్ అంటే డీజిల్ ఇంజిన్ ఇంత స్పీడ్తో రన్ అయ్యేటప్పుడు వాట్ షుడ్ బి ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద క్రాంక్ ఫర్ హ్యావింగ్ ద ఇంజెక్షన్ డ్యూరేషన్ అరౌండ్ 1.5 milliseconds. సో క్రాంక్ యాంగిల్ theta ఈక్వల్ ఎంత అన్నాడు. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ 9-star ప్రాబ్లం. మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాబ్లం ఫర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ ఇంజెక్షన్ డ్యూరేషన్ ఆర్ ఇంజెక్షన్ టైమ్, injection duration, right, which is in degrees, is injection duration time na, that is the time, not injection duration is equal to theta by 360, right, 360 into 60 by n. Remember, this n should be in rpm, revolutions per minute, not revolutions per second, minute, right? ఇక్కడ డ్యూరేషన్ ఎంత ఇచ్చాడు? 1.5 into 10⁻³ is equal to theta by 360 into 60 by n ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 2000 rpm ఇచ్చాడు. 2000 సింప్లిఫై చేసుకోండి. 66 times. ఓకేనా? Then what is the crank angle? 1.5 into 6. 1.5, let me write it clearly. 1.5 into 10⁻³ into 6 into 2000. అంటే 2000 అంటే 2 into 10⁻³ కదా. 2 into 10⁻³, right? 10⁻³, 1 minute. 10⁻³. So this 10⁻³ 10⁻³ cancelled, right? 10⁻³ cancelled. So then 2000, right? So 12 multiplied by 1.5. 1.5 into 12 plus 6, 18 degrees. That is the right angle, crank angle for having this much amount of duration. 1.5 into 10⁻³ milliseconds, right? Milliseconds. 18 degrees. Look at the options. 18 degrees. Option C is absolutely correct. Understood clearly? Yes. Alage, look at the another important question. Look at this problem. An open cycle constant pressure gas turbine uses a fuel has a calorific value. గుర్తుంచుకోండి, open type gas turbine power plant also coming under internal combustion engine, whereas closed cycle gas turbine power plant always coming under external combustion engine. Once again, open type gas turbine power plant is also coming under a kind of internal combustion engine, whereas the thermal power plant, closed cycle gas turbine power plant, these are coming under EC engines, external combustion engines. So it is connected to open type gas turbine power plant which is coming under the IC engine. So ఇక్కడ calorific value ఇచ్చాడమ్మా. calorific value CV. calorific value అంటే తెలుసు కదా, 1 kg mass of fuel ని
కంప్లీట్గా ఫైర్ చేసినప్పుడు ఎంతైతే హీట్ లిబరేట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ calorific వాల్యూ. ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లిబరేటెడ్ బై కంప్లీట్ బర్నింగ్ ఆఫ్ 1 kg mass of fuel is called calorific value. So calorific value generally denoted with capital C, capital V equal to 40,000 kilojoules per kg, kilogram. With air fuel ratio, mass of the air by mass of the fuel ఇచ్చాడు. ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో, ఫ్యూయల్ ఎయిర్ కాదు, 80/1 ఇచ్చాడు, అంటే 80 అన్నమాట, 80. అప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఫ్యూయల్ ఎయిర్ రేషియో రాయాలనుకోండి, ఏం రాయాల్సి వస్తుంది, 1/80 రాసుకోవాల్సి వస్తుంది, రైట్. నెక్స్ట్ డెవలపింగ్ ఏ పవర్ అవుట్పుట్. పవర్ అవుట్పుట్ ఈస్ గివెన్. లెట్ మీ రైట్ ద పవర్ అవుట్పుట్. పవర్ output is given 80 kilojoules per kg of 80 kilojoules per kg of air. kg of air అంటే పవర్ అవుట్పుట్ is decided in terms of per kg of the air అన్నమాట. వాట్ ఈస్ ద థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ? ఇక్కడ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు ఏంటి? థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు పవర్ అవుట్పుట్ డివైడింగ్ బై ఎనర్జీ ఇన్పుట్, రైట్. హీట్ సప్లైడ్ టు ద ఓపెన్ టైప్ గ్యాస్ టర్బైన్ పవర్ ప్లాంట్. అయితే ఇక్కడ పవర్ అవుట్పుట్ పర్ కేజీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి హీట్ సప్లైడ్ కూడా పర్ కేజీ ఆఫ్ ఎయిర్ తీసుకోవాలి. పవర్ అవుట్పుట్ ఎంత ఇచ్చాడు, రైట్. పవర్ అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ పర్ కేజీ ఆఫ్ ద ఎయిర్ తీసుకోవాలి, పర్ కేజీ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ MF/MA తీసుకోవాలి ఇక్కడ, ఓకే. సో ఇంటూ calorific value. పవర్ అవుట్పుట్ ఎంత ఇచ్చున్నాడమ్మా? పవర్ అవుట్పుట్ ఈస్ గివెన్ 80 kilowatts. 80 డివైడింగ్ బై మాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ పర్ కేజీ ఆఫ్ ద ఎయిర్ 1/80 ఇంటూ ద calorific value 40,000. సింప్లిఫై చేయండి. దిస్ 80 goes up, 80 square dividing by 40,000 into 100 for getting in percentage. సింప్లిఫై చేస్తే మీకు అరౌండ్ 16% వస్తుందన్నమ్మ. సింప్లిఫై చేసుకోండి, యూ విల్ గెట్ ద 16%. ఆప్షన్ బి ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, ఓకే. అలాగే లుక్ ఎట్ ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ లైక్ దిస్: ఇంక్రీజ్ ఇన్ కంప్రెషన్ రేషియో ఇన్ ఆటో సైకిల్ మే కాజ్. అంటే ఆటో సైకిల్ ఇంజన్లో కంప్రెషన్ రేషియో ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, డిటోనేషన్ వస్తుంది. ద ఇంజన్ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ ద డిటోనేషన్. సో మిస్ఫైరింగ్ కరెక్ట్ కాదు, డిటోనేషన్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. సో కంప్రెషన్ రేషియో ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా. ద కంప్రెషన్ రేషియో ఫర్ ద పెట్రోల్ ఇంజన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆటో సైకిల్ ఇంజన్. ఎందుకంటే ఆటో సైకిల్ ఈజ్ ద థియరిటికల్ సైకిల్ ఫర్ ద ప్రాక్టికల్ పెట్రోల్ ఇంజన్. సిమిలర్లీ డీజిల్ సైకిల్ ఈజ్ ద థియరిటికల్ సైకిల్ ఫర్ ద ప్రాక్టికల్ డీజిల్ ఇంజన్. డ్యూయల్ సైకిల్ ఈజ్ ద థియరిటికల్ సైకిల్ ఫర్ హై స్పీడ్ ఇంజన్స్ లైక్ ద ఇంజన్ కనెక్టెడ్ టు రేసింగ్ కార్. అలాగే బ్రేటాన్ సైకిల్ ఈజ్ ద థియరిటికల్ సైకిల్ ఫర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ గ్యాస్ టర్బైన్ పవర్ ప్లాంట్. అలాగే అట్కిన్సన్ సైకిల్ ఈజ్ ద థియరిటికల్ సైకిల్ ఫర్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ గ్యాస్ టర్బైన్ పవర్ ప్లాంట్, ఓకే. సిమిలర్లీ ఫర్ థర్మో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్, what is the theoretical cycle? For thermal power plant or steam turbine power plant, the theoretical cycle is Rankine cycle. Rankine cycle is the theoretical cycle for practical thermal power plant. Anyhow, the compression ratio for the petrol engine is varying from 6 to 12 only. The compression ratio for petrol engine is more than 12. The engine is troubling with the detonation. అదే డీజిల్ ఇంజన్ కూడా ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. ద కంప్రెషన్ రేషియో ఫర్ డీజిల్ ఇంజన్ varying from 16 to 24 or 15 to 25 or 14 to 25, right. The compression ratio for diesel engine should be high. ఎందుకంటే డీజిల్ ఇంజన్లో బికాజ్ ఆఫ్ ద లార్జ్ కంప్రెషన్ రేషియో ఓన్లీ ద ఫ్యూయల్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ద ఫైరింగ్ ప్రాసెస్. అదే మీకు పెట్రోల్ ఇంజన్లో ఒక స్పార్క్ ప్లగ్ ఉంటుంది. దట్ స్పార్క్ ప్లగ్ ఈజ్ కాజింగ్ ఫర్ ఇనిషియేటింగ్ ద ఫైరింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెట్రోల్ ఇంజన్, ఓకే. సో ఎనీహౌ, increase in the compression ratio in auto cycle may cause detonation or knocking in the petrol engine. Yes. Similarly, look at this one. It is asked like this:
A single cylinder 4-stroke engine operating at 80% of mechanical efficiency. ఓకే, ఇక్కడ డేటా రాసుకోండి ఫస్ట్. మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 0.8 ఇచ్చాడు. అండ్ డెవలప్స్ ఏ బ్రేక్ పవర్ ఆఫ్ 60 కిలోవాట్స్. బ్రేక్ పవర్ గివెన్ 60 కిలోవాట్స్. 60 కిలోవాట్స్. ద ఇండికేటెడ్ పవర్ అండ్ పవర్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్. ఇక్కడ ఇండికేటెడ్ పవర్ ఐపీ ఈక్వల్ ఎంత అని అడిగాడు, అలాగే ఫ్రిక్షనల్ పవర్ ఎఫ్పి ఈక్వల్ ఎంత. ఇండికేటెడ్ పవర్, ఫ్రిక్షనల్ పవర్ అడిగాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా తెలుసు కదా మీకు, రేషియో బిట్వీన్ ద బ్రేక్ పవర్ అండ్ ఇండికేటెడ్ పవర్. ఇండికేటెడ్ పవర్ ఫ్రమ్ దిస్ ద ఇండికేటెడ్ పవర్ ఈక్వల్ టు బ్రేక్ పవర్ డివైడింగ్ బై మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ. మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ ఇక్కడ బ్రేక్ పవర్ ఎంత ఇచ్చున్నాడమ్మా? 60 కిలోవాట్స్. 60 డివైడింగ్ బై మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ 0.8. సింప్లిఫై చేస్తే మీకు అరౌండ్ 75 కిలోవాట్స్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఇండికేటర్ పవర్. ఇంకా ఫ్రిక్షనల్ పవర్ అంటే ఏంటి? ఫ్రిక్షనల్ పవర్, రైట్, ఫ్రిక్షనల్ పవర్, 1 minute. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇండికేటెడ్ పవర్, ఫ్రిక్షనల్ పవర్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇండికేటెడ్ పవర్ అండ్ బ్రేక్ పవర్. ఇండికేటెడ్ పవర్ ఎంత వచ్చింది మీకు? 75 కిలోవాట్స్ వచ్చింది. 75 మైనస్ బ్రేక్ పవర్. బ్రేక్ పవర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? బ్రేక్ పవర్ ఈ 60. 75 మైనస్ 60 ఈక్వల్ టు 15 కిలోవాట్స్. దట్ ఇస్ ద ఫ్రిక్షనల్ పవర్. ఇక్కడ ఇండికేటెడ్ పవర్ ఏమో 75 కిలోవాట్స్ వచ్చింది, ఫ్రిక్షనల్ పవర్ 15. లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్ డి. ఆప్షన్ డి అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. Okay, similarly look at the another important question. If the intake air temperature of IC engine increases, its efficiency will. గుర్తుంచుకోండి, if intake temperature is increasing, volume occupied by the same quantity of the material increases. మీరు సమ్మర్లో ఇంజను, వింటర్లో ఇంజన్ తీసుకున్నారనుకోండి, సమ్మర్లో అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ద సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద సమ్మర్ ఎయిర్ ఈజ్ ఆక్యుపైయింగ్ మోర్ వాల్యూమ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? డెన్సిటీ తగ్గుతుంది కదా. డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్ కాబట్టి ద సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద సేమ్ మాస్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఆక్యుపైస్ మోర్ వాల్యూమ్ ఇన్ ద సమ్మర్ సీజన్, దెన్ ద డెన్సిటీ డిక్రీజెస్. ఎప్పుడైతే డెన్సిటీ డిక్రీజ్ అవుతుందో గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, పవర్ అవుట్పుట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ప్రాక్టికల్లీ ద ఐసీ ఇంజన్స్ ఆర్ మెయింటైనింగ్ బెటర్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ ద వింటర్ సీజన్ కంపేర్డ్ టు సమ్మర్ సీజన్. ఎందుకంటే వింటర్ సీజన్లో ఇప్పుడు మనం వీఆర్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్లో టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది, అలాగే డిసెంబర్లో కూడా, జనవరిలో కూడా. సో ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, since surrounding atmospheric air temperature is low, at low temperature volume occupied by the air will be less, then the density will be more. ఎప్పుడైతే డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ, పవర్ అండ్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ విల్ బి హై. అంటే ద థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ, పవర్ అవుట్పుట్ అండ్ వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ మెయింటైన్డ్ బై ఏ పర్టికులర్ డీజిల్ ఇంజన్ ఈజ్ మోర్ in the winter season compared to that of summer season. Anyhow, look at the question once again. If the intake air temperature of IC engine increases, its efficiency will decrease. Option C is absolutely correct. Okay. Similarly, I think, right, one more, right, look at this question. It is asked like this. The cubic capacity of a 4-stroke over square, right, ignition engine is 275 cc. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఇక్కడ స్వెప్ట్ వాల్యూమ్ ఇచ్చాడమ్మా. స్వెప్ట్ వాల్యూమ్ అంటే తెలుసు కదా, పిస్టన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూమ్ 275 కిలోవాట్స్. అండ్ క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్ ఈజ్ 25 నాట్ కిలోవాట్స్, సారీ ఇట్ ఇస్ ద cubic capacity means swept volume is in cubic centimeters. I am confusing, right? Cubic centimeters, right? So then clearance volume equal to 25 cubic centimeters. What is the compression ratio? Easy question but important, easy and important, 5-star question. Okay, ikkada compression ratio ante telusu kada. Compression ratio, let me take another slide. 1 minute, let me
డ్రా ఇట్ క్లియర్లీ. మీరు పెట్రోల్ ఇంజిన్ సైకిల్ తీసుకున్నారనుకోండి, దట్ ఈస్ ద ఆటో సైకిల్. ఆటో సైకిల్లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటమ్మా? ద వెరీ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఈస్ ఐసెంట్రోపిక్ కంప్రెషన్ followed by constant volume heat addition followed by isentropic expansion followed by isochoric heat rejection. ఇక్కడ చూడండి వాల్యూమ్స్ చూడండి. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ at the beginning of the compression process is V1. This is the total volume of the cylinder. This I can mark as volume after compression. I can say V2, that V2 is nothing but a clearance volume, VC. V2 is the volume occupied material at the end of the compression, that is nothing but a clearance volume. Then what will be the total volume minus clearance volume? This is the piston displacement volume, is also called swept volume. Then right ikkada V1 equal to total volume of cylinder. V2 equal to clearance volume. దాన్ని VCతో కూడా మార్క్ చేయొచ్చు, రైట్. దెన్ VS ఈక్వల్ టు పిస్టన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూమ్, దాన్ని స్వెప్ట్ వాల్యూమ్ అంటాం. దెన్ వాట్ ఇస్ ద కంప్రెషన్ రేషియో? కంప్రెషన్ రేషియో ఈక్వల్ టు టోటల్ వాల్యూమ్ డివైడింగ్ బై ద క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్ V2. ఇక్కడ టోటల్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటమ్మా? ద సమ్ ఆఫ్ ద స్వెప్ట్ వాల్యూమ్ అండ్ క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్ డివైడింగ్ బై V2 ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్. దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు మీరు? రైట్, VS బై VC +1 రాయొచ్చు. ఓకే, +1 రాయొచ్చు. ఇక్కడ VS చూడండి, VS ఏమో అంటే స్వెప్ట్ వాల్యూమ్ ఏమో 275, క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్ 25. 275 డివైడింగ్ బై 25 +1. సింప్లిఫై చేసుకోండి. 275 by 25, it is 11 + 1 is equal to 12. So that is a compression ratio for the given data. Look at the option B. Option B is absolutely correct, right? I hope all of you clearly understood. With this, my dear students, I am concluding this IC engines part, right? మనము థర్మోడైనమిక్స్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేసాము, అలాగే సెకండ్ వీడియో ఏమో R&D's కోసం చేసాము, థర్డ్ వీడియో ఐసి ఇంజిన్స్ కోసం చేసాము. మీరు ఒకసారి ఈ ప్రీవియస్ ఈఎస్సి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, ఈఎస్సి ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఐఈఎస్, ఆ ప్రీవియస్ ఐఈఎస్ క్వశ్చన్స్ చూడండి. లెంగ్తీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే న్యూమెరికల్ ఓరియంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్, సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు. కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి, ఓకేనా? రైట్, ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్ ఎంజాయ్ విత్ అవర్ ఎంటైర్ థర్మల్ పార్ట్, రైట్. యూ ట్రై టు ప్రాక్టీస్. హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ గెటింగ్ ద సక్సెస్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. పెన్ పేపర్ వర్క్, మీరు ఒక ఫార్ములా చదివారనుకోండి, ఆ చదివింది పేపర్ మీద రాయండి. పెన్ పేపర్ వర్క్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ for getting the success in the competitive exams. Without hard work, without practice, or without pen paper work, it is impossible to get the success in the competitive exams. మీకు ఇంకా హార్డ్లీ 1 month టైం ఉంది. ఈ 1 month టైంని ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ద బెస్ట్ టైం రైట్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఈజ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ టైం. బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటే చూసారా, ఆ బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్ర లేవడానికి ట్రై చేయండి. బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటే ఏంటి? అరౌండ్ 4:30, రైట్. 4 to 5 అంటారు జనరల్గా. సో మీరు 4:30 కానీ 5 కానీ రైట్ నిద్ర లేవడానికి ట్రై చేయండి. ఆ టైంలో లేచి ఒకసారి మీరు ఫేస్ వాష్ చేసుకొని రైట్ స్టడీస్ కోసం కూర్చున్నారు అనుకోండి, మీరు ఎంతైతే రైట్ ఎంత టైం అయితే మీరు కూర్చుంటారు స్టడీస్ కోసం, ఆ టైంని మోర్ ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఎర్లీ మార్నింగ్. అంతే టైం మీరు ఆఫ్టర్నూన్ కానీ లేదా ఈవినింగ్ కానీ కూర్చున్నారు ప్రిపరేషన్కి, ఎఫెక్టివ్ టైంని యూటిలైజ్ చేసుకోలేరు. అందుకని మీరు ఏం చేస్తారంటే యూ ట్రై టు రైట్ వేకప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ అరౌండ్ at 4:30, రైట్. సో హ్యావింగ్ దిస్ ఐ ఎమ్ కన్క్లూడింగ్ అవర్ థర్మల్ పార్ట్, రైట్. సో యూ ట్రై టు డూ హార్డ్ వర్క్ ఫర్ గెటింగ్ ద సక్సెస్. ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ, రైట్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.